os ritmos, as belezas das praias e os sabores do Nordeste. Ladeiras históricas em contraste com a modernidade. Um povo alegre e hospitaleiro. Isso tudo é Recife, lugar onde passado e futuro se encontram num misto de história, cultura e inovação. E é aqui que o maior evento de propriedade intelectual da América Latina vai pousar em 2024. Recife tem a quarta maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades do mundo na liderança da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é o motivo pelo qual ela foi escolhida como a sede do 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual. Entre 11 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas em PI e profissionais de todos os continentes vão estar aqui para debater os principais temas da propriedade intelectual: marcas, patentes, inteligência artificial, transferência de tecnologia, direito autoral, entre outros. E também para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da ABPI, na cidade de Recife, de 11 a 13 de agosto de 2024. Estamos ansiosos para te receber lá. Good morning, everybody. I would like to welcome all of the specialists who agreed to speak today and all of the online attendees who have taken their time to be with us this morning. I hope we all will have a very productive day discussing ADR issues. I have the honor of opening today's event called Mediation in Latin America, a cooperative approach for intellectual property mediation, on behalf of the ABPI's Center for Resolution of Disputes, Mediation, and Arbitration in Intellectual Property, which is a branch of the Brazilian Association of Intellectual Property, ABPI. The objective of our Dispute Resolution Center is to control and manage alternative procedures for settling disputes, including those relating to Internet domain names, in parallel to the mediation, arbitration, expert determination, and the online dispute resolution system, the so-called ODR procedure. The ABPI Center is in charge of 4 chambers. The first is the Chamber for Resolution of Disputes relating to domain name, which was launched at the end of 2012, and which is now by far the chamber that has managed the larger number of Brazilian domain name cases. The second chamber is the Chamber of Mediation, which was launched in 2013. The third is the Chamber of Arbitration, which was launched in 2015. And lastly, the new one, which is the Chamber for Resolution of Disputes related to digital law, which was launched this year in 2023. Since its creation, the center has achieved increased recognition because of the reputation of ABPI as one of the leaders in academic and professional discussions on IP issues, and also because of the highly qualified specialists in IP who may act as specialists, arbitrators,
and mediators in the Center's procedures. The Center has entered into cooperation agreements with national entities of Brazil and with international organizations such as the WIPO Arbitration and Mediation Center, and more recently, the Asociação Interamericana de Propiedad Intelectual, ASIPI. The objective of the cooperation agreement with the ASIPI is to develop cooperation activities in all areas of common interest, which includes promoting the use of alternative dispute resolution mechanisms among potential users. It is in the context of this cooperation agreement that the ABPI Center for Resolution of Disputes and the ASIPI Mediation, Conciliation, and Mediation Committee have organized today's web seminar on mediation in Latin America. Therefore, I would like to thank ASIPI and particularly Juan Porta, who is the secretary of ASIPI Mediation, Conciliation, and Mediation Committee, for their support to this event. I would now like to turn it over to the director of the Mediation Center, Dr. Karin Klempp Franco, to explain the agenda, the dynamics of today's event. Thank you all for your attention. Thank you very much, Manoel. It's a pleasure to be here today. I would like to thank for everybody that is attending our mediation webinar. Our intention here is to foster the cooperation between Brazil and Latin America in mediation cases and mediation practice. We are bringing here to the audience the great experience we have at the Center for Solution of Disputes from the Brazilian Association of Intellectual Property. We have this mediation chamber grounded since 2013, so we have 10 years of mediation with a range of around 15 cases being handled with a medium of 2 to 3 months. We have very experience in intellectual property and also techniques. They are at your disposition. When you choose the mediation under the CEMED, you can also the mediator on the lists. And our intention is to list of mediators, to also the members, also to Latin American proven mediators with experience and language to make part of our list of mediators. So we are trying to inaugurate a new time of mediation in Latin America, helping intellectual property resolution disputes to be this in a faster, in a less expensive way. We have very competitive fees for the mediation proceedings, and we understand that if mediation is not enough, if the parties do not agree on something regarding the dispute under the other chamber that we have here at the center, as Manoel expressed and exposed to everybody. So it's a pleasure to be here today. I am going to introduce our honor guest, which is Juan Porta. Juan Porta is a partner from Ryan Vucic and Associados in Buenos Aires, Argentina. He practices intellectual property core of his daily activities. He coordinates the IP team. First, has a Master of Laws by Universidade Austral de Argentina, and he's the secretary, as Manoel advanced, of ASIPI for the Mediation, Arbitration, and Conciliation Committee. One has extensive experience as a lawyer in mediations because, as we will learn and we have discussed when preparing this webinar, we have a different law vision in Argentina that fosters and stimulates mediation a lot. So one will be bringing us
his experience with this, acting as a lawyer. I am here to get Marcos Blasi, who happens to be the co-director at the Chamber. Very happy to have you here with me, Marcos, and I thank you for the co-organization of this webinar. And I'll give now the one will briefly present ASIPI so that everybody knows what ASIPI is and so on. And then Marcos will take the lead of the webinar and coordinate the works. Thank you very much. Bueno, voy a hablar en español y ir cambiando cada tanto, en algunos casos, a inglés. Primero quiero agradecerles a Karin, a Marcos, Manoel y todos los que estuvieron atrás de esta organización. Recientemente hicimos en ASIPI, ahora voy a presentar un poco qué es ASIPI, pero bueno, recientemente hicimos una revalidación de los árbitros integrantes del cuerpo de árbitros de ASIPI, que maneja también un reglamento específico para aplicar y que lo pueden aplicar todos los chambers que tienen arbitration, y es un reglamento específico para casos de ASIPI, de IP, de Intellectual Property. Y ese cuerpo de árbitros, lo que hicimos fue hacer un curso de revalidación de arbitraje, y si se cumplían ciertos requisitos, hicimos una selección de árbitros y conformamos un cuerpo en el que somos 13 árbitros a disposición de diferentes cámaras. En algunos casos, en algunos países eso es viable porque se puede tener árbitros extraterritoriales, pero en algunos casos eso no es, depende un poco del tipo de arbitraje, si es nacional e internacional, y las características. Esto un poco Karin agregando al brief CV de que, bueno, soy árbitro también de ese cuerpo de árbitros dentro de ASIPI. Bueno, dicho esto, quería primero que todo agradecerles tanto a la Cámara como ABPI como por la organización, a Manoel, a Marcos y a ti, Karin, y también manifestarles que estamos muy contentos con este acuerdo de ASIPI de colaboración que existe, en el que son dos asociaciones muy hermanas, en las que tienen muchos elementos en común y que traen de alguna forma hacia la sociedad la promoción de la propiedad intelectual y las alternativas para poder resolver los conflictos en un ámbito que suele ser abordado por un grupo limitado de abogados, donde en general se conocen y facilita muchas veces la interacción. Voy a presentar un poco qué es ASIPI, compartiendo pantalla. Acá. Bueno, ASIPI, como saben, es la Asociación Interamericana de Propiedad. Denme un segundo que voy a cerrar un poco de ventanas. De Propiedad Intelectual. Es una asociación bastante extensa en Latinoamérica, que básicamente nuclea abogados de todo Hispanoamérica y Brasil, y de a poco tiene cada vez más abogados y practitioners de otros países, y como pueden ser países europeos principalmente. ¿Qué es ASIPI? Bueno, fue fundada en 1964, hace ya bastante tiempo, como la idea de formar un primer organismo regional que pudiera abordar los temas de propiedad intelectual allá y entonces, cuando todavía ni siquiera existía el ADPIC o el TRIPS, y no había tantos de los acuerdos internacionales que existen hoy. Básicamente es un tipo de asociación muy orientada a lo gremial, es decir, de practicantes, y que tiene actualmente más de 1000 socios. Les consulto si se escucha bien y si estamos bien con el lenguaje, así que haga un cambio. ¿Se escucha bien? Porque yo a Karin la perdí un par de veces. No, se escucha muy bien, Juan. Bien. ¿Cuáles son los fines y los objetivos de ASIPI para conocer un poco por la asociación por dentro? Bueno, es esto: promover en los países de América Latina la armonización de normas relativas a la propiedad industrial, reunir a los profesionales de esta área,
para estudiar y diseminar las prácticas de propiedad intelectual, armonizar en distintos países y realizar acciones de asesoramiento a organismos y a países. ASIPI se ha posicionado como una asociación internacional de vanguardia en Latinoamérica e Hispanoamérica, en América, sobre asuntos de propiedad industrial y propiedad intelectual. Y en general también formula y tiene relaciones con una gran cantidad de organismos y organizaciones para promover diferentes tipos de modificaciones. Por ejemplo, actualmente tiene con OMPI, AIPPI, INTA, FIPSI, AIPLA, AIPO, ECTA, y bueno, ahora con ABPI, que seguramente será una relación fructífera. ¿Cómo se conforma? Bueno, esto es un poco la conformación, lo voy a pasar medio rápido, pero básicamente hay un congreso anual y una reunión, un seminario, y bueno, y hay una serie de cantidad de comités y demás. El comité ejecutivo que recientemente se ha nombrado es el que pueden ver en pantalla. Como pueden ver, Elizabeth Simpson es presidente saliente, ha sido expresidente de la asociación, con lo cual Brasil, digamos, está muy presente siempre en todas las actividades de la asociación. Bueno, acá hay algunos datos de cómo están formados los delegados de los consejos de administración y los comités de trabajo que hay. Bueno, hay comités de trabajo de diferentes temas relativos a diferentes asuntos como fashion law, derecho deportivo, patentes, marcas, normatividad. Y se formaron ahora algunas comisiones especiales. Por ejemplo, bueno, acá ahora se acaban de lanzar nuevas comisiones. Estas son algunas comisiones que tienen un objetivo de hacer trabajos bianuales. Además de estas comisiones, hay una comisión de inteligencia artificial y una serie de comisiones nuevas que se formaron y demás. A su vez, ASIPI tiene programas que buscan difundir la propiedad intelectual, como ASIPI Educa. En ASIPI Academia se dan actividades de diferentes tipos de cursos en diferentes materias. ASIPI Verde busca fomentar la innovación sustentable, y Podcast es un centro de entretenimiento y de entrevistas donde se suele difundir también información. Otras cosas que tiene ASIPI hacia adentro, ASIPI Clubs, hay un club de vino, de gastronomía y demás, donde los socios se pueden integrar y hacer diferentes cosas. En ASIPI Pro Bono se busca asistir a diferentes emprendedores que no tienen fondos. ASIPI Fit es una actividad interna para que los asociados puedan hacer diferentes actividades, y ASIPI Emprende también tiene actividades para esos objetos. Bueno, voy a tratar rápido, pero bueno, estos son algunos de los convenios de colaboración que tiene la asociación. Siguen acá otros que voy pasando rápidamente. Y algunos convenios con algunas universidades de actividades que se realizan y demás. Con algunos centros de arbitraje hay acuerdos. Recientemente fue muy interesante un acuerdo que firmamos con el Centro de Arbitraje de Quito, en el que el centro tomó nuestra lista de árbitros para poder usarlos para asuntos internacionales y lo incorporó en su lista permanente de árbitros a esos efectos, para que pueda ser en asuntos de propiedad industrial e intelectual considerado por quien vaya a someter un caso. Bueno, ASIPI tiene realiza todo tipo de publicaciones. Voy a tratar de ir lo más rápido. Y bueno, he hecho un estudio profundo sobre cuál es el efecto de ASIPI, de las marcas, digamos, y de la propiedad industrial en los países, que si a alguno le interesa se los podemos compartir. Y bueno, y acá un poco de sitio web para que puedan ver de qué se trata más ASIPI y demás. Habiendo hecho esa breve introducción y agradeciendo que podamos estar trabajando en forma colaborativa entre ASIPI y ustedes, le paso la palabra a Marcos y les agradezco por este espacio para esta breve introducción. Muchas gracias, Juan. Mucho gusto de tenerlo acá. Gracias por compartir su conocimiento. So, good morning, good afternoon, and good evening to everybody, and especially to Manoel and Karin and Juan that preceded me. So it's a very pleasant day for us to put in a concrete manner this cooperation agreement that we have with ASIPI. And of course that an opening
this kind of opening needs to be very special. That's the reason that we brought Juan Porta, that will share with us the experience of Argentina, that is a reference for mediation in Latin America and around the world. It's really a reference that they had very good progress. And it's when I just a personal note, when I mentioned this event with my mother that has studied to be a mediator here in Brazil, she thought, oh, Argentina, oh, they are a reference. So I think that we choose very well. And as Juan already spoken about ASIPI, we can see how fluent and how skilled he is to do so. So the idea here is to have his presentation on the mediation landscape in Latin America. And then I would just mention some topics about the Brazilian landscape and of course, trying to bring the mediation to the IP disputes and the importance and the advantages of applying this adequate, I would say, not alternative, a very adequate and proper way of solving disputes. So, not saying more, I will give back the word to Juan to provide us with his speech. So, the floor is yours, Juan. Thank you so much again to be here. Muchas gracias, Marcos, nuevamente. Voy a pasar un PowerPoint que tengo listo para esto y me parece, a ver si se ve, me confirman si se ve bien. Muy bien. Bien. Bueno, si bien está orientado a asuntos de propiedad industrial y propiedad intelectual, la mediación, the mediation in Argentina applies to almost all the fields, ¿sí? O sea que esto que voy a decir aplica en términos generales a todo. Una breve introducción para ver cómo es Argentina y sus particularidades y cómo esto también es tan parecido a Brasil según mi entendimiento, pero ustedes me podrán corregir. Argentina es un país federal en términos generales, en términos legales y de normas, es federal en materias procesales, pero los códigos de fondo, el Código Civil, el Código Penal y las leyes de fondo son dictadas por el Congreso Nacional. Es decir, si lo comparamos con Estados Unidos, donde el sistema federal es 100% federal y cada estado dicta sus propias normas de fondo, es decir, puede haber tantos códigos penales como estados. En Argentina hay un código penal unificado, un código civil unificado, civil y comercial unificado, y lo que cambian son las normas procesales. A su vez, hay dos tipos de competencia, que es la competencia de asuntos ordinarios, que es una competencia de las provincias, es decir, de los jueces provinciales, y hay una competencia que es federal para todas aquellas normas que dispongan que corresponde a la justicia federal. En el caso de marcas, patentes y asuntos de propiedad industrial, la competencia es federal. Y entonces esto implica que hay juzgados federales en todos esos territorios para atender esas materias. Es decir, que hay una superposición de dos jurisdicciones distintas en un mismo territorio. Esto hace que, bueno, que el sistema pueda tener variaciones, pero en términos de arbitraje se fue armonizando y prácticamente todas las jurisdicciones adoptaron en más o en menos el sistema federal. Para que se entienda esto, este es un ejemplo de conformación de cómo está solo en la ciudad de Buenos Aires dividida la justicia. Tenemos por un lado la justicia nacional, que viene a ser la justicia ordinaria, fuero civil, comercial, de trabajo penal. A su vez tenemos la justicia de la ciudad de Buenos Aires, que en algunos casos sería la justicia provincial, en este caso es un caso particular, porque la ciudad de Buenos Aires se conformó con posterioridad, que tiene la justicia de faltas, lo criminal y correccional, y a su vez la justicia federal, que tiene lo civil y comercial, donde entran las marcas y las patentes, lo penal, lo contencioso administrativo, pero a nivel federal. Esto tiene algunas diferencias justo en la ciudad de Buenos Aires, pero en términos generales se puede entender que esta es la distribución de competencias, lo que hace que el sistema sea bastante complejo en términos jurídicos en Argentina, ¿no? Entrando un poco al tema de la mediación, estoy buscando a ver si está en esta acá. Como método, ¿no? La mediación en Argentina se instauró
a nivel federal, a nivel nacional más bien, tanto en la Ciudad de Buenos Aires, federal y nacional, en 1996. Eso significa en mi caso que cuando yo estudié en la facultad y me recibí, la mediación ya existía. Sí, yo empecé a ir a mediaciones antes de recibirme de abogado, siendo como un oyente a ver y a empezar a practicar y ver cuál era el proceso de mediación de un caso. Es decir, la mediación está presente desde hace muchos años en casi todos los procesos y hay diferentes tipos de mediaciones según la materia. Por ejemplo, en la mediación, particularmente de Argentina, para los casos civiles y comerciales, y casi todos los casos, se estila usar la mediación privada. La mediación es externa al sistema de toma de decisiones, es decir, al juez, y es obligatoria en casi todos los casos. Esto implica que antes de promover una acción de fondo, es decir, una demanda de daños, una demanda por infracción, una demanda por incumplimiento de contrato, uno está obligado a tomar del sistema de mediación y requerir que las partes se sienten a mediar. Esto es un poco controvertido porque va un poco a contramano con el concepto de que las partes se juntan a mediar por motus propio, porque consideran que puede haber un acuerdo, pero en la práctica ha sido muy, muy útil y ha funcionado muy bien. Por su parte, por ejemplo, en el caso de laboral, está lo que se llama la conciliación laboral, que es muy parecido, solo que el conciliador tiene que cumplir otros estándares y tiene que enviar el acuerdo conciliatorio a efectos de que sea validado o homologado por el ministerio. Incluso en materia penal infraccional o penal de delitos pequeños, existe lo que se llama la composición penal. Es decir, una mediación que se puede hacer en la instancia penal. Con esto lo que quiero demostrar es que está muy impregnada en la práctica profesional el uso de la mediación en todos los ámbitos, ¿no? O sea, hasta en un ámbito penal uno puede llegar a una conciliación y si el delito es un delito, digamos, que es transaccionable, por ejemplo, daños a la propiedad privada, se puede acordar en una composición penal y cerrar, y yo he tenido casos en los que se resolvió de esa manera y entonces evitó tanto el dispendio jurisdiccional como el riesgo de que haya un antecedente penal, como todo el costo que implica para la persona acceder a ese proceso. Un segundo que se me bloqueó. Bueno, como decía, fue instaurada en 1996 y fue casi incorporada en casi todas las jurisdicciones. Es prejudicial y es obligatoria. ¿Y cómo funciona el sistema? Todos aquellos que quieran ser mediadores hacen tienen que hacer un curso, un examen, validar sus capacidades de mediar y se incorporan a un listado de mediadores. Y a su vez, los abogados tenemos mediadores de preferencia. Entonces nosotros podemos contactar a nuestro mediador y pedirle que cite una mediación y lo hace dentro del marco de su matrícula que tiene como mediador, pero entre privados. Lo que hace el mediador es mandar una citación a la otra parte, diciéndole que él es el mediador que ha sido propuesto por una de las partes y que en caso que la otra parte no esté de acuerdo con esa persona como mediador, le propone 5 personas y que puede recusar a ese mediador y solicitar que se designe alguna de las otras 5 personas. En la práctica, eso no se hace, no se suele recusar al mediador, porque bueno, el rol del mediador, digamos, es un rol de acercar a las partes y de poner un espacio a disposición para que las partes puedan hablar en un ámbito de confidencialidad, que es uno de los requisitos de la mediación, fuera del proceso judicial, y ver qué puntos tienen en común, qué puntos no tienen en común, y analizar la transaccionalidad y los beneficios de la transaccionalidad en esa instancia. Costos, tiempos, no publicidad, digamos. Todos los beneficios que aporta la mediación y que ahora voy a mencionar y que son una gran cantidad. Para ir a un caso, un ejemplo muy reciente, yo tenía un caso de competencia desleal, en donde lo que hicimos fue pedir una medida cautelar que se dicta en instancia confidencial. Esa medida cautelar la pedimos a la justicia, pedimos que mantenga la confidencialidad de medida cautelar, y en vez de hacer la denuncia ante la autoridad de competencia desleal, citamos a mediación para poder resolver el conflicto interpartes. Finalmente, con la medida cautelar y la mediación instaurada,
se llegó a un acuerdo donde se cesó en la campaña publicitaria que se estaba haciendo y se acordaron una serie de daños y se cerró toda la instancia de mediación. Entonces, las partes pudieron mantener la confidencialidad de ese proceso sin exponer que había una contienda entre esas dos marcas. Para el que había hecho la infracción le sirvió para no tener que hacer una especie de retirada tan agresiva de la campaña, y para el que era el actor, como era un actor, una empresa muy grande y la otra era una pequeña empresa, no exponerse y quedar como el caso digamos, de Goliat, ¿no? Que no sea una situación del gigante que está atacando al chico, sino que era un caso con buenas intenciones de tratar de solucionarlo. Bueno, como decía, la mediación en Argentina uno la puede solicitar en ámbito privado o pública, pero esencialmente es lo mismo, ocurre en un espacio privado, es confidencial y es interpartes. Es obligatoria en la mayoría de los casos, salvo una reciente modificación, por ejemplo, en el tema de marcas, donde por la forma en que ahora se deciden los asuntos de marcas, esto quedó como alternativo. Como les mencionaba, acá lo iba a comentar, en asuntos de marcas, todos los asuntos de oposiciones de marcas, caducidades y nulidades eran de instancia judicial directa. Es decir, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las oficinas del mundo, donde esos asuntos se deciden en la oficina de marcas, en el INPI de cada país. En 2018 Argentina modificó su ley y eso pasó a ser de decisión del INPI. Entonces, ya la mediación para los asuntos de oposiciones pasó a ser alternativa. La realidad de los hechos es que en la práctica, cuando hay una oposición, como ya está tan incorporado el proceso de mediación, las partes se comunican y tratan de llegar a un acuerdo extrajudicial durante el proceso de oposición. Si bien no es lo mismo que una mediación, es una negociación interpartes muy parecida al sistema europeo del cooling off, donde las partes durante esos 3, 4, 5 meses que dura el proceso, que dura el stand-by del proceso, intentan promover fórmulas de acuerdo para poder llegar a una solución en esa instancia. Hago esta referencia a marcas, que es uno de mis temas del día a día, pero como pueden ver y como mencioné más arriba, la mediación está en todos los ámbitos, incluso hay varias instancias, porque cuando uno inicia una acción judicial, el juez tiene una audiencia que se llama audiencia del artículo 360, que es una audiencia conciliatoria donde trata de proponer a las partes que lleguen a un acuerdo y en algunos casos propone fórmulas conciliatorias. Algunos datos en gráficos de cómo se desenvuelve la mediación. Estos datos no son los más actuales, pero más o menos son los que se mantienen en promedio, y para el periodo 96-2006 se hizo esta estadística, y acá están los números de acuerdos resueltos en mediación. Es decir, estos son casos en los que las partes llegaban a un acuerdo positivo, transaccional, durante la mediación, que ronda entre el 35 y el 40%. Es un número muy alto porque significa que esa cantidad de casos sí o sí no llegan a la instancia judicial. Las partes no tienen el alto costo transaccional que implica ir a la instancia judicial, y en la mayoría de los casos suele ser un acuerdo win-win. Esto significa que queda un 65%, pero la realidad de los casos es que de ese 65% a instancia judicial llegará aproximadamente el 50%. Es decir, la mediación también opera como un filtro para que las partes muestren un poco sus cartas, conozcan qué es lo que cada una pretende y puedan analizar, si no llegan a un acuerdo, realmente cuál es la cuestión de fondo, ¿no? De sacar lo emocional y dejar el negocio por encima y definir si realmente hay materia para un juicio, hay materia para una mediación, o es algo que es un reclamo que puede ser infructuoso, ¿no? Hay estadísticas más actualizadas que tendría que volver a buscar, pero este gráfico me gustó porque es el gráfico que en general se mantiene, porque estaba presentado con los diferentes fueros. Bueno, acá hay otros casos en el caso de conciliaciones, ¿no? El porcentaje de acuerdo es más alto todavía, 52%, en el caso de las conciliaciones que se realizan. Y Argentina tiene mediación y conciliación casi todos los ámbitos. Tiene también en consumo, tiene mediación previa de consumidor, la conciliación laboral, que en términos prácticos es muy parecida
a la mediación, pero es de orden público. Y cuando hablamos siempre de mediación, a mí me gusta tratar de llevar algunos ejemplos prácticos de cómo preparar una mediación. A mí me parece que esto es una cosa que puede aportar a la conversación. Para mí es muy importante cuando uno va hacia una mediación y va a citar una mediación, identificar cuál es el reclamo del cliente, cuál es su objetivo final y cuánto está dispuesto a transaccionar. Estos tres elementos son claves para llegar a la mediación preparado. Es muy común que me ha pasado algunas veces de llegar a mediaciones, como es obligatoria la mediación, es muy común a veces llegar a una mediación y que la otra parte no sepa decirme qué es lo que reclama o qué es lo que requiere su cliente. Algunas veces hasta me ha pasado que me dicen, bueno, no, yo vengo a hacer la mediación porque es obligatoria, pero tenemos que cerrar. Entonces mi posición es, bueno, cerremos una vez que me puedas identificar qué es lo que reclamas, porque quizás nos podemos poner de acuerdo. En algunos casos muy graciosos hay gente que me ha dicho, bueno, yo en realidad estoy sustituyendo a otro abogado, entonces no tengo muy claro cuál es el reclamo, así que voy a ver y volvemos, y bueno, y muchas veces ni siquiera han vuelto con cuál era la pretensión. Esto, digamos, sería una mala práctica en mediación. Una buena práctica en mediación es decir, este es mi reclamo, estas son las causas por las que lo reclamo, estas son más o menos los elementos que yo tengo, por supuesto uno no tiene que hacer un disclosure completo de su estrategia, pero poder dar con claridad también al otro profesional y a otra parte qué es lo que uno pretende en esa mediación. Y de alguna forma ver si existen puntos en común a llegar a un acuerdo. Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? Identificar el caso, los fundamentos. En la mediación en Argentina, si es una persona física, es mandatorio, es decir, es obligatorio que la persona física comparezca. Es decir, el principio de inmediatez. Que las personas físicas estén presentes en la mediación. En el caso de las personas jurídicas, eso no es obligatorio por una obvia razón, pero en el caso de las personas físicas es así. Y en la práctica eso es muy bueno porque, digamos, obliga a las partes a verse, a hablar realmente cuáles son los problemas que están teniendo y pone en perspectiva al reclamante, que muchas veces puede estar enojado, o al que es reclamado, que a veces está decepcionado, de que puede resolver el tema por un costo transaccional relativamente chico en relación a lo que implica subirse a un proceso judicial. Porque esto es una cosa que hay que decir y que se lo decimos todo el tiempo a los clientes, ¿no? Iniciar un proceso judicial, uno sabe cuándo empieza, no sabe cuándo termina, uno sabe los costos de inicio, pero no los costos del final. Entonces, lo que tiene una mediación es que te da una perspectiva bien clara de dónde estás y hacia dónde llegás. Y eso hay que ponerlo muy bien en la balanza ¿cómo se llama? De dónde la mediación puede aportar valor. Bueno, es importante que el mediador también pueda tomar ese rol de hacer ciertas propuestas. Muchas veces el mediador en la práctica argentina dice, bueno, voy a llevar a una de las partes a una sala para tener una conversación privada y a la otra parte la voy a dejar por separado y voy a tratar de hacer intercambios de propuestas y tratar de identificar realmente qué es el reclamo real y cuál es el enojo. En general, en muchos de los casos, hay atrás de un reclamo un enojo, una decepción, una cuestión emocional. Ese es un trabajo del mediador que es un trabajo muy importante, muy fino que tiene que hacer, sin tomar posición y tratando de llevar a las partes a identificar en qué punto están de acuerdo, cuáles son los desacuerdos y cuál es la distancia en esos desacuerdos. Porque una vez que el mediador puede identificar los puntos en los que las partes están de acuerdo, ya digamos tiene la mitad del camino recorrido. Después queda solo concentrarse en los puntos de desacuerdo y ver cuánto se los puede acercar. En algunos casos se puede hacer acuerdos parciales, acuerdos totales y acuerdos definitivos. No todos los casos, como saben ustedes, y obviamente son expertos en esto, son mediables. O sea, mediable es todo, pero no todos los casos van a ser posibles de un acuerdo en mediación. Va a depender de un montón de factores y sobre todo de la posición y expectativa de las partes al momento de mediar. Pero bueno, la participación del interesado me parece algo que es muy elemental, muy importante. En mi práctica inicial, cuando yo empezaba, trataba de decirle al interesado o a mi cliente,
vos no digas mucho, no hables mucho, y en general diría que si bien uno tiene que coacharlo al cliente para que de alguna forma esté alineado con la estrategia, que es que tiene que ser una conversación fluida y que sea, que sea dentro de ese marco de la estrategia orientada a buscar un acuerdo, ¿no? O sea, como proceso de aprendizaje de esto. Bueno, un poco esto es el resumen de lo que sería una experiencia muy resumida, ¿no? de cómo funciona la mediación en Argentina y sus principales elementos y características. Por supuesto, se puede ahondar mucho más, tanto como ese procedimiento, como es la práctica. Normalmente la mediación se inicia con este primer contacto, hay una primera audiencia, las partes explican el reclamo o se ponen en contacto previamente, los abogados, por fuera de la mediación, y se suele fijar una segunda audiencia para tratar de hacer intercambios y negociación interpartes. No suele ser un tipo de proceso en donde vayamos a hacer una argumentación jurídica. En general, la argumentación jurídica, en mi experiencia, lleva un camino sin salida, porque un abogado va a argumentar en un sentido, un abogado va a argumentar en otro sentido, y nos vamos a frenar, y no va a haber nadie que pueda decidir sobre el particular, porque ahí nadie decide, sino que deciden las partes. Entonces, creo que lo importante es lograr identificar, bueno, cuál es la pretensión de una forma relativamente clara, y cuáles son los puntos que tenemos en común y los puntos en los que tenemos que trabajar para transaccionar o para llegar a un posible acuerdo. Como decía, hay casos en los que, por supuesto, la mediación fluye muy naturalmente, pero hay casos en los que es bastante trabajoso, y incluso luego de muchas audiencias las partes no se pueden poner de acuerdo. Por ejemplo, un caso de derechos de autor, que teníamos un reclamo, obviamente sin mencionar los casos, ni las partes, ni nada, donde teníamos un reclamo donde yo representaba a los herederos de titulares de una obra musical que reclamaban a una editorial y a una plataforma y una productora. Bueno, los herederos eran 9 personas. Entonces, lograr unificar la pretensión y el criterio de 9 personas, herederos de una cuestión, es decir, no los creadores de la obra, en la mayoría de los casos va a ser una tarea titánica, muy compleja y muy difícil de lograr, ¿no? Pero bueno, esos son algunos ejemplos como de la práctica, ¿no? Es un ejemplo extremo, salvo que haya dentro de esos 9 herederos alguien que sea un cacique al que todos sigan. En general salen a la vista otras cuestiones que ya no tienen que ver con la mediación y que tienen que ver con que un hermano se lleva mal con el otro, entonces lo contradice. Entonces, lograr conciliar a 9 personas de un lado es ya de por sí difícil. Con lo cual, conciliarlo con la otra parte que tiene otros intereses suele ser difícil. Con lo que voy con esto es que muchas veces va a haber mediaciones en las que, bueno, la dificultad excede las capacidades del mediador y de las partes, pero que no deja de ser interesante intentar. En ese caso en particular estuvimos muy cerca de llegar a un acuerdo. Habíamos planteado una estrategia de tener claro cuál era el objetivo, fijar un monto de resultado objetivo. Ese monto de resultado objetivo se logró, pero entre de estos 9 hubo 3 o 4 que cambiaron de opinión durante el proceso y su pretensión se modificó, y bueno, hizo que no sea posible que se amalgamaran y tomen una decisión en conjunto. Por lo tanto, eso se tuvo que cerrar en ese caso, y fue después de unas cuantas audiencias. Pero si hubiese sido que hubiese habido un líder de ese grupo, probablemente se hubiese cerrado, porque los objetivos que se habían planteado al inicio estaban logrados, digamos, ¿no? Con esto, digamos, un poco cierro la presentación, pero lo que quiero decir es que el rol del abogado de parte en la mediación es un poco secundario. Es un lugar que hay que ponerse en un lugar secundario, en aportar propuestas y posiciones, pero tratando de que las partes puedan explayarse en ese ámbito de confidencialidad, bueno, que es
un ámbito único que se presenta, donde las partes sí o sí se tienen que presentar. Yo no desarrollé en la presentación los requerimientos ni las formalidades de la mediación, porque bueno, son las formalidades comunes a todos los procesos de mediación, ¿no? Es la confidencialidad, la imparcialidad y la no decisión del mediador, que el mediador tiene la función de acercar las partes y no va a tomar una decisión, bueno, el respeto y demás elementos que hacen a todas las mediaciones como regla general en el mundo. Creo que una cosa importante en la mediación es que esté externalizada del órgano judicial. He visto muchos casos donde algunos países, por ejemplo, creo que eran en Paraguay y algunos países estaban tratando de implementar, por ejemplo en Ecuador, la mediación dentro del proceso y coordinada y guiada por el juez. Pero bueno, es muy difícil que las partes frente al juez, que va a ser el decisor de quien tome la decisión, y en un proceso en el que las partes ya se tomaron el trabajo de redactar sus argumentos, presentarlos por escrito, presentar la prueba, se produzca un espacio de mediación que sea lo suficientemente abierto o poroso a que las partes se puedan realmente exponer. Entonces, por eso me parece que la decisión o la metodología que tomó el legislador argentino en fijarla como una etapa previa y obligatoria, fue favorable a que hubiera mucha práctica y muchos casos se puedan resolver en esa instancia. Así que bueno, ese es un poco un resumen muy sintético de cómo es la mediación y la práctica y una experiencia en Argentina, y quedo atento a Marcos, a ver si querés que veamos un poco más del tema y avancemos con algún caso particular. Okay, thank you very much, Juan, for a very clear and straightforward presentation. It was really insightful. Of course, that if we have time, we're gonna open again to you to tell some other interesting IP cases that you could eventually share with us. This copyright case that you mentioned was very interesting as well. So it's very good to learn with your experience. From our side here, I didn't bring a presentation. The idea is not to take so much time, just exploit some points, some specific points here to compare with Argentina reality. Basically in Brazil, as Manoel said in the beginning, now we are celebrating 10 years of our mediation chamber, and it's I would say 2013 is a very important moment in time, because we have two initiatives. We have, from the private mediation side, we have the creation of our chamber. So it's an honor to be part of that, and I will talk a little bit about this afterwards. But the BPTO also made a movement, and Manoel and Karin remember well the creation of a mediation center before the Brazilian PTO. So the idea was to solve during the administrative proceeding for granting IP protection. So some opportunities to sometimes avoid oppositions and solve matters between the parties. I would say that, of course, that a balance about that will take more time that we're gonna have here, but it was a good initiative because it's the public administration handling and supporting mediation. Afterwards, we have in 2015 two important other landmarks here. We have the issuance of the new Brazilian code, as different from Argentina, that we have this mandatory aspect of conciliation and mediation since 1996, if I'm not wrong. We have this more well established in our civil procedure code by 2015, actually by 2016, when it became in force. And also in 2015, there's a particular here, we have the issuance of another law that was the mediation law, that of course deals with public administration, federal public administration obligations, but also private mediation. So it was very important
of course, that besides they were approved by the Congress near in the same point in time, they have some inconsistencies, especially regarding the mandatory aspect of having a preliminary audience or a hearing for attempting conciliation. Of course, that I will not spend so much time here. It's a matter of interpretation. As any point in law, we have different interpretations, but these two laws, and that's the point I would like to detain a little bit. It was important, these movements, to build up a culture, a mediation culture in Brazil that was not natural, I would say, and I had the opportunity of being as an in-house counsel and also as a litigation a lawyer, and I can say that we have a very litigious culture here in Brazil. The number of millions and millions of civil proceedings. It's really hard to mobilize to people to adhere to mediation, but it seems to us, and it's very clear, that especially when dealing with IP lawsuits, IP disputes, the advantages of mediation are really, really, really high. I will give you some examples. Of course, as Juan well said, we have the confidentiality, we have this simplicity, we can build up the proceedings the way, especially in private mediation. Of course, before courts is a little bit different, but in private mediation, it's possible to build the procedure according to the will of the parties. As Juan well said, the lawyer and even the mediator, they are important for the landscape, but the protagonism is of the parties. The idea of the mediator is to reconnect and recreate the communications, the communication channels that were lost. And this, I would say, it's very important in IP, because now we supersede the classical idea of IP as every player has his portfolio of IP assets, and they exploit it and so on. Now, in the fourth industrial revolution, what you have here is IP as an asset that it's very important. I would say it is essential for the interaction between the economic agents. So we have IP is less property and more obligation, more connection between the parties. We have several contracts dealing with IP licensing, technology transfer. It's the level of development that we have now, it's impossible to develop anything without cooperation. And then mediation brings a very good, very important advantage, because as the mediation is open to the way that parties can discuss it, some economic other opportunities that can be found by the parties, they are not I would say bound to any limits, and so it's possible to exploit joint opportunities, especially between economic important players. So more than solving a specific conflict, there is the advantage of expanding this relationship that will be reconnected through the action of a mediator, of some mediators, and sometimes improve the relationship already existed and exploit new areas of cooperation. So I would say that, especially dealing with contracts, and I have the opportunity of handling an IP and contracts area as a company, so it's really important. It's really, really a source of new opportunities. And there is another advantage that I would say that's very important also, that I avoid litigation costs. Most of IP disputes nowadays are cross-border. So the cost of dealing with several different jurisdictions with several different procedures also brings a cost that in terms of budget, it's really hard for some companies to deal with. So basically, it's to say that, and now bringing again for our mediation chamber, of course, that Karin and Manoel can add some remarks on that, but the advantage is that we can
handle this. In Latin America, also have the specialists, the IP specialists, that are specialists both in mediation and IP matters. Of course, that they need to contain themselves because the solution needs to be built by the parties. But of course, that the understanding of the whole landscape of IP helps our mediators to handle well with this kind of conflicts. And of course, that most of our mediators also are able to deal with English and Spanish and other languages, which brings us this enrichment in terms of the disputes that can be conducted here before our mediation chamber. That would be my first remarks. I don't know if Karin and Manoel wants to formulate any question to Juan, and of course our audience that I thank you again. Thank you for being here. We are totally open in our chat to receive and pass your doubts to our keynote speaker. So thank you very much. Oh, thank you very much, Marcos. I have a question for Juan. I was paying attention to your presentation, and I'm not sure I understood very well one specific point that you brought. There were some changes in the rules some years ago in terms of trademarks. So whenever a dispute would involve trademarks, the mandatory mediation implication would not be present, but the issue would be transferred to the Argentinian INPI so that the Argentinian INPI could intervene together with the parties. Can you maybe explain a little bit more? Let me re-explain that because I went through that very fast. Oh. Because it's partially correct. So in 2018, before 2018, Argentina had a system where all kind of disputes on trademarks were subject to the court. This included oppositions, cancellations, and nullity actions. On 2018, Argentina adopted the system that is judicial court. Yeah, to a federal court. I mean, if you had an opposition, you needed to go to the federal court to request a court to define if that opposition was correct, valid, or it wasn't. Normally, it would take about 5 years to get a decision on that. On a first instance decision, maybe 3 to 5 years, and maybe you have an appeal to the Chamber of Appeals on federal courts. So on 2018, on the field of oppositions, one kind of nullities and cancellations, the law changed and transfer the competence on the decision of those matters to the Argentinian PTO. This is aligned with what is worldwide used. No, if you go in generally worldwide offices decide on these 3 matters, or maybe mostly on oppositions and in some cancellations for non-use. And the idea behind this is that the process of the opposition was taking too long. Maybe sometimes it would take about 10 years. Because you had an opposition, you had 1 year to initiate the mediation process, then you had 1 year since you finished the mediation process to file the case at the court. So this was restricted. Notwithstanding these cases, if you have an infringement case, or you have a nullity based on other concepts, or you have a nullity based on a false declaration of use, or any kind of other matter that is related to the enforcement of the IP, confusion, or something related to that, you need to go to the courts. And to go to the courts, it is mandatory to go through a mediation process in advance. I don't know if with that I made some clarifications. Okay.
on that. Yes, it's very interesting, particularly that before 2018, there was no administrative proceeding vis-a-vis INPI, right? Regarding No trademarks. administrative, So no very administrative interesting proceeding. system. The RPTO only was dedicated on analyzing and granting cases or rejecting them. And if you Okay. and if a case was But granted or now, rejected, no, now after 2018, you go to the INPI, you make this in an administrative manner, but then if the parties do not agree with the decision, you can still file a lawsuit, right? yes, but the lawsuit Regarding is the a cancellation lawsuit of trademark or review. something like that. The lawsuit in this case is a lawsuit of review that is subject directly to the Court of Appeals, and is not subject to a mediation because it's a remedy. Okay. So now the RPTO on that cases Okay. acts as an administrative court of first instance, and the Court of Appeal review those cases. So somehow mediation was taken over from those Very cases. interesting. Was taken over, but the practice Mhm. is still to do a negotiation. I think that it's also worldwide used. Okay. No? And does this apply to patents and other kinds of IP rights, like plant varieties as well? For example, if you want to file a nullity for a patent, you need to go first to a mediation process. The only cases it doesn't apply is when you have an administrative court, in these cases, specifically oppositions and others, or when you need an injunction. Of course, for an injunction, you don't go to a mediation, and some criminal cases. But if you go to the rest of the wide spectrum of cases, you will find that you have to go through mediation for filing a nullity of a patent, for filing an invalidity of a variation of a variety, and all that. And the other cases where mediation does not apply is when the other party is the state, es el Estado, no? Is the government. If you are filing an action against a decision, rejecting a patent or rejecting a trademark, you don't go through mediation because, as a difference as some countries, the state is not authorized to mediate a case on a standard basis, no? This is very interesting. Thank you for clarifying, Juan. How does it work I don't know if our audience would like to make any. In Brazil, we have administrative proceedings during the whole application period, and also there is the possibility of a recourse after the granting of the right, also on an administrative level, in the sense that the appeal would be judged by the president from INPI. But then you have the possibility of going to courts, questioning any kind of decision from the INPI. But of course, we have no mandatory mediation. There is the possibility of a mediation. Normally, no, in general, party that would be in the lawsuit would be the institute. Yeah. In general, if you have a case, for example, of confusion, not an infringement case of a trademark, you will first send a cease and desist letter, unless you want to file an injunction, no? It's a very clear case and you want to file an injunction, but you would say, I would send first a cease and desist letter, then I will require a mediation hearing, and if I cannot find an original agreement, I would decide if I file an enforcement case, a cease and desist case, and damages claim, no? Just another question, Juan, because in Brazil, yes, in some cases we here in Brazil, it's possible that the parties agree not to participate or dismiss
this hearing, this conciliation hearing, in terms of judicial lawsuits, of course, in terms of lawsuits, is there this possibility that the part that needs to claim that, and also explaining or grounding this, duly grounding why they think that this procedure would be a loss of time and will not bring an advantage? Well, no, it is mandatory to do it. What you can do is when you get to a mediation, and it happens sometimes, is I am just doing this to fulfill the compliance of the mandatory mediation. As I mentioned on one of the cases, when I got a case like that, and the other party say, I am doing this to fulfill with the requirement of the previous mandatory mediation, and I said, okay, but tell me what is the claim and what is your client's intentions. Maybe we can reach it. Well, I'm not very sure because I am here working, ¿cómo se dice? Supliendo as another lawyer wasn't able to came, so I'm not very involved with the case. Okay, get back, go to your client, go to your colleague, get me the information, and we will see it. And he never came back. So the mediation was never closed. It's and really incentive, more than an incentive. Yeah, I mean, if I cannot know what you are asking for, we cannot reach an agreement, but I can also not reject it. And this is mandatory to open to the courts, it's a mandatory process. I request the other party to ask me exactly what they want before closing the mediation. So I refused to close it because I wanted to be clear and to be able to tell my client, okay, he's claiming $1 million, whatever it says, $1, $2, 100, 1 million. He's claiming whatever. They didn't know what they were claiming, and I didn't want to leave that open for a non-undefined case that could be then go into the balance, annually balance, and should be considered as a possible case and all that. So I was very clear, and he wasn't able to give it to me, and I think that mediation was never closed, and they never initiated. At least it worked in that way, you know? Okay. And Juan, what about private mediations? Not before the proceeding with courts, but it's common to have private chambers for mediation in Argentina? All mediations are mediations are all private, but it's not organized under a chamber. It's each mediator. It's registered between at the authority, and they have their mediation number, and then you have list of mediations of people they know the practice. For example, I use 2 or 3 mediators they know about the practice on IP, so they can bring better solutions. Then if it's a contractual case, I have another list of mediations. So I call my mediator and I send a letter, like an email, and I request I'm needing this mediation. This is the object of the mediation. The other party is this is their address. Please notify them and get in contact with them and put us on a hearing. They have a standard defined scale of cost depending on the amount of the case and if it results or if it goes to courts, and you can also agree over that scale. So in general, I call my the mediator I generally use. I request them to go for a mediation hearing. They do all the communications. They are like officials on that, but they are private. So they have their own offices. And generally we used to go to their offices, but since the pandemic, now you can do it online by Zoom or any platform. Generally, the first meeting takes about 45 minutes to 1 hour. But they... See. Sorry. But they need to be qualified by the state. So they have to be certified. For being a mediator in Argentina, you have to be licensed. You have to be licensed, yes.
This Exactly. is completely different here in Brazil. So Okay. if you're going to do a mediation before a lawsuit or within the realm of a lawsuit proceeding, then you need to be qualified by the court. But if not, private mediations happen very frequently, and then Okay. you need to be chosen by the parties or either in the list of a mediation chamber. And I think international agreements that deal with Argentina and Brazil, for example, or Argentina and another Latin American country, if they set forth for a mediation prior to a lawsuit or prior to an arbitration, you would be able to switch the mediation forum here for ABPI, for example, right? Even though it's not qualified by Argentinian state, because it's the mediation, what gives you the mediation of the mediators that are in the list is that they provide you with this certificate that gives you the compliance with the requirement to go to court. Okay. However, I'm pretty sure, I haven't tried it, that if the parties agrees that they went to a private mediator, don't register, and decided that they have gone through that and comply with that process, and they file that at the court, I am sure that the court would accept that. Okay, I am pretty sure about that. Because the objective of the law is mandatory to have the parties to get together. I have had some cases where there was no mediation, no prior mediation. Well, the cases were more like this. For example, I receive a mediation complaint for a cease and desist of a trademark use, no? But then the action was about cease and desist and nullity. So what my claim or my response, my exception was that nullity was not included in the mediation and needed to be mediated. Normally the courts can take two different paths. Can say, okay, I'm going to accept the cease and desist action, the cease and desist action, and I'm going not to accept the nullity, and you need to find another one. Or they say, okay, resend everything to mediation and come back when you are already there. In general, courts take that decision. They don't dismiss the case if there is like a mixture of requests. Okay. Another aspect is that the procedure code says that if you are going to counterclaim, you should do it in the first action, in the first moment that you are in an action with the other party. So if you're going to counterclaim, you have to manifest that during the first mediation. This is a rule, but the courts have been kind of having a soft understanding and say, okay, if it haven't been written in the acta of mediation, but the parties say that they said it, I will take it as valid, because it is confidential and sometimes some things cannot go into. Not preclude. Yeah. Okay. So I mean, interesting. Manoel seems to have a question for you. Okay. Okay. Can I participate in this discussion? Of course. I'd like to have your reaction within the context of the Argentinian practice about one sensitive issue in Brazil involving mediation in trademarks. The question is, it's sometimes you find sometimes parties agreeing on what we could call a non-challenging agreement or a coexistence agreement, an agreement whereby one of the parts agree not to challenge the trademark under the assumption that they sort of divide the activities. Marcos mentioned that the INPI, the Brazilian PTO, launched the Chamber of Mediation years ago. And at that time, they mentioned to the public that they were not bound by those non-challenging agreements, by those coexistence agreements.
which meant that in the context of the mediation, the parties could reach an agreement and agree on non-challenging, but the NPI would feel free to accept or not to accept. And the community said, well, what's the purpose of yourself launching a mediation center if you do not abide by the agreements which the parties reach? It is said that probably because of that, their chamber of mediation never flew, so never really worked. Well, anyhow, the point is this: the INPI pretends not to be bound by those agreements. As far as I understand, more recently they seem to be more flexible, but it's still to be tested, still to be to be seen in practice how flexible they are. My question is, how would that work in Argentina, assuming in the trademark mediation the parties reach such non-challenging agreement, the coexistence agreement? Would the Argentina INPI accept it, or would they feel free not to, based on public policy consideration, the interest of the market, as they say, the consumer interest, as they say? Yes. Well, I would say that the Argentina is probably aligned with the same you mentioned in regards to Brazil and many other countries. The INPI would, the Argentinian PTO will consider that agreement as a very relevant information, but if considers that there is a possible consumer consumer aspect to be considered, they will consider this as a public interest aspect, and they may refuse the trademark. So I would say, but the interesting part about mandatory mediation in Argentina is that sometimes filing a request for a hearing for mediation is considered for some persons as a sign of weakness. So when it is mandatory, no one can make that interpretation. I am doing it because I have to do it. If I can take advantage of that, I will. But if not, it's still there. I know it's kind of controversial because at the same time it's a mediation and it shouldn't be mandatory. But it's but this is, I think, one of the benefits or the external benefits of the mandatory mediation is not sending a signal that may be considered like a weakness for a party or something like that. But Juan, if I can make another question, even if it's a mandatory mediation, there is no mandatory agreement. In other words, mediation is a process, is a process which may come to an end, come to an agreement, or it will always come to an end. But what I mean is, it may come to an end by means of an amicable settlement, or may never reach a settlement. So in a way, it's not real, is mandatory only as a procedure, but is not mandatory as a solution, correct? Totally. Sí, totally agree. No, I just wanted to show this particularity, but because I have clear, it is clear that it's kind of controversial that the mediation is mandatory, but it can bring some positive externalities, no? But how it works in practice? I think Juan explained this very, very well, Manuel. The mediation is mandatory as a procedure, but mediation is mediation worldwide, and we need the agreement of the parties to find a settlement. That's the essence of mediation, right? Yes, of course. What do you want to ask, Manuel? No, what I would ask is, actually in practice, how long would this mandatory procedure take? Well, it can take one hearing or as much hearings as the parties decide. In general, we have one first hearing, and parties have normally, if you know the other party lawyer, you get in contact before the meeting and try to get a little bit of things wrapped up for the meeting without
without opening too much information, because you are not subject to the confidentiality yet, or you may be not considered. For my understanding, in a good faith basis, once you have been notified and you have confirmed your assisting to a mediation, you are under confidentiality. And normally we have one first initial hearing where we present more specifically what is the case and what is the intention of the past party requesting the mediation or the other party response. And yeah, we put a cuarto intermedio, how do you say that in English? On standby, and we show a second hearing to see if we can reach an agreement through that process. If the process requires, we can set as many hearings as we have, and this will suspend the caducity to file the action. Okay, so while the mediation is open, the law says that the caducity for filing the action will be considered suspended. Mediation also interrupts the caducity, so you have the double aspect. Once you close the mediation, this suspension will keep in force for 20 additional legal days, and from there on, you will continue the time. So if you are in the, how do you say, caducity is not the name, but it's in English would be prescription, la prescripción. Statute of limitation. Statute of limitation. Okay, so the mediation letter will act as an interruption of the status of limitation, and also provide with a suspension of that term. And this will reactivate after 20 legal days, and you will have 1 year to file a case based on that mediation. If you don't file it within that year, you will have to recall for a hearing for remediation. Okay, so that's in practice what the process is defined according to the law. No? Perfect. Very interesting. If you don't file within a year, if you want to file another mediation, you have to file another mediation. It's like you never had a mediation. Very insistent, the law. Exactly. And it's also to provide to the parties like some information on, okay, if we have had 1 year and this person haven't filed, I'm expecting not receiving a file on this case. Okay. Okay. So I think we are approaching our time. I don't know, Manuel, would you like to make the You're both honor with your microphones off, Marcos and Manuel. Ahí está. No, I have no further question. I think, as you said, we are within our time limitations. I would only add that we did not Would receive. you like to make the ending? Oh, Marcos. No, I speak quickly, and I would suggest a motion here that Karin ends the session after Juan's final remarks. I would like only to thank again Juan, and also to thank Martin Pitaluga, our friend from ASIPI, that made this middle field here for us to allow this webinar, very interesting webinar. I always thank my teachers, Manoel and Karin. I remember my first course of mediation 10 years ago, and for me it's an honor be here as a deputy director of the chamber. It's my first event here, and of course there is the first of several ones that we're going to promote to boost the use of mediation in Brazil, in Latin America, and around the world. We all here are in agreement regarding the advantages. So we need to practice this advocacy of mediation, and for more and more people benefit from such a interesting, useful, and efficient way of solving disputes. That being said, I thank you again for the audience, and I will pass to Karin. Of course, that if people have any questions to Juan after the event, we can direct to him, and there is a starting point of connection that we need to enjoy, and a path is built, and now we need to use it.
So thank you again. Thank you, Manoel, Karin, and especially to Juan for your speech and for your generosity, sharing your knowledge with us today. Karin. Just wanted to thank you all also for the invite, for the Juan, time, please. for sharing also your experience. And I hope I can see you. I don't know if you will be going. I haven't defined yet, but probably I will make it to ABPI this year. I will be happy to see you there if you are going. And very happy to be sharing this experience. I hope this helps clarifying what is the practice. I just wanted to show what is the current practice and not go to theoretical aspects, because I know you handle all those very good. You are very experienced, and just wanted to share what is the normal practice on the day-by-day basis on a mediation. And Well, thank you. Thank you very much. No, you are very experienced. I think it's always important to have the lawyers that practice mediation and also the mediators, because we have two publics to attend, right? We are interested in getting to know experienced mediators, and I think this is a challenge now for Argentina, because you have this enrollment with the official authorities, and maybe you have a challenge in bringing the culture within Latin America that you can enroll with the Center for Solution of Disputes from ABPI as well, and we can make an international mediation. I think this is a very important topic you brought, but we need the lawyers to support the mediation, because if we are not within the clause of the agreement in a private mediation, we don't have the mediation. As Manoel pointed out, we don't have this a mandatory procedure, right, for the mediation. It's something very different, really, from the Argentinian practice. But I think it was the right choice to have you here with us. In this sense, I would like to thank Estuardo Jaceguay as well, that were with us planning and insisted that you take part here as lecturer. And thank you, Marcos, again, for making the bridge with ASIPI, and Manoel, who had already taken care of our cooperation agreement. And I hope this is one of many seminars we have in the future. It's very important to disseminate the culture, discuss these local differences. We can have this international practice going on a more consistent basis, and having this strength then raising regarding mediation, arbitration, and the ADRs regarding IP that brings so many advantages for all the parties involved. So I would like also to thank ABPI and the center and everybody that was involved in organizing this and making this possible. And see you next time. Thank you very much. See you next time. Thank you. Nice meeting You. Take care. Yeah. Bye-bye. Bye-bye.